Dear folks, welcome to AS American Center. We have come here to the IELTS and TOEFL. It is the writing and speaking task, skills developing training over here. We have taken the essay from Lingua Forum, the Dream Tech publication. We have come here to the video number 11. So, whether it is general or whether it is an academic, either in TOEFL or in IELTS, the speaking task and writing task, you may get questions like agree or disagree questions. Agreeing or disagreeing to the topic. If you agree, you have to start the introduction by saying that you are for the agreement of the topic, and if you disagree, you have to say in introduction very clearly that you are disagreeing. The introduction part may be 40 to 50 words or 60 words at the most, then two or three paragraphs of the main body, then coming back to conclusion. A topic, if it like this comes, employees, the workers, employees of business. In business, manufacturing, trading, anything, the employees of business should be hired. Hired means what? To make them recruited, to be hired for their whole lives when they get jobs. So if you hire a person, it should be like that till his retirement age, maybe up to the age of 60, entire lifetime, you have to stick on to the same job. Do you agree or disagree with that statement? This statement of recruiting the employees with a condition that they have to give a bond that lifelong they will be working in the same company and they will never switch on to some other company. Do you agree or disagree with that statement? Use specific examples. You have to use examples and reasons to support your opinion. You have to give reasons and examples to support your opinion. The sample essay is given. Most people would say that it would be nice to have a job guaranteed for life. Anybody, isn't it? They need a security. They need a life guarantee that they will be working in the company for the lifelong. So anybody, any employer, any employee who wants to get a job, they need a security, lifelong security. Many people would say that it would be nice to have a job guaranteed for life. Once a job guaranteed for life, they'll be quite what? Secured, isn't it so? That's what everybody wishes, inspires to be. Such a job would be secure. That is called I am very settled, I am very secured, my job is secured. That's what they say. The question is, would one really want lifetime employment at a single job? The question here is, a single job, lifelong you are working for that. Is it necessary? My answer would be no. So introduction part, he has stated the statement and he has come here to his opinion stating that my answer would be no. This is the introduction. He says no. He is against the agreement of working in the same company for lifelong. For two reasons, he says two reasons. So two reasons he has put up in two paragraphs, his main ideas. So the first idea is, first, people change. Generally the attitude of people is change. Change is something which never changes. Change is something, it is constant. So he says people change. Like all other things change, people also change. This means that the job you enjoy at age 20, when you are at the age of 20, 28, 23, 25, 28, at the age of 20s may not be seen good at the age of 30. At the age of 30, you find that the work which you have done at the age of 20, it is something not suitable for you, because maybe that mentality, your mentality may be different. Your physical ability to do certain works at the age of 20s cannot be applied at the age of 30. What if you found yourself in a job that became dangerous? Say, a military man, a soldier, at the age of 20 to 30 years, the vitality is the power to look at the border, to safeguard the border. But at the age of 30, he finds it is very dangerous at this age. 40s, he finds it dangerous. So, what it seems to be good at the age of 20, it doesn't seem to be good at the age of 30.
What if you found yourself in a job that became dangerous, difficult, or simply boring? Simply boring. The job is boring. You then would wish to find other work. What do you do? You find it okay. It is boring. It is not secure. It is dangerous. Then what do? You try to find some other job. You then would wish to find other work, isn't it? So it's obvious. If you could, in that case, lifetime employment at a single job might be highly undesirable. So here, lifelong working in the same company would be undesirable, means it won't be suitable for you. So at the age of 20, the work, it doesn't look the same at the age of 30. So what he does, he wants to change the job. So sticking on to the same job will be undesirable. So this is what the first reason he has said. And second, in the third paragraph, second, jobs change. First he says the mentality of the employee. First paragraph he says the attitude of the employees. In second paragraph he generally says the causes for the employees to change their attitude. What is that? Second, jobs change, isn't it, sir? Jobs change. We live in an ever-changing society. We are living in an ever-changing society where jobs changes constantly to meet its needs. To meet its needs, the jobs changes. Once you know C++, then it came Java, then you got HTML, then you got various softwares are introduced. So it keeps on changing, right? Once it was the drama, then it came cinema, then it came TV, then video, now internet. So it keeps on changing. Employees keep on shifting from one sector to other sector. So the jobs and the job, its configuration, everything changes constantly. Often changes in technology. As the technology increases, require people to switch jobs. They switch jobs, one job to other job. Because of what? The technology has been changing. As new machines are invented, daily new machines are invented, new jobs emerge, new jobs are coming. To build the machines and keep them running, new machines are invented, new jobs are created to maintain the machines. So new opportunities are coming. How could this happen if business hired employees for their whole lives? For their whole life, if they employ, what happens? The technology what the employees are learning, the technology which is used by the employer, it constantly changes. Then what happens? New recruits has to be introduced, and the present employees should upgrade their technology, and they have to keep on switching. Another company comes with a new technology. So this employee, since the market of the old technology is outdated, the employee working in the earlier company has to switch on to some other company with the latest technology. So then the workforce would have no flexibility. If he sticks on to the same job, then there won't be any flexibility and would have big trouble coping with the change. Then there starts the trouble coping with the change. So introduction parts, he clearly says the employees shouldn't stick onto the same job for their life, and for or against he says no, the employees should change. Then he says the reason. What is the reason? He says at the age of 20 what it is comfortable with him, it is not suitable at the age of 30 and 40 and 50. Then he comes overall the causes. What are the causes which makes the employees to switch on to some other companies? It's because of the changes, job changes, technology changes, the employment opportunity changes, the need of the market of the employees changes, new technology, softwares, everything are created. So upgradation of the old technology, and the employees get trained in the new technology and switch on to the new jobs. So this is what he says in the second paragraph, and he says if he sticks on to the same job, then what will happen? How can there be change? Now final paragraph he goes to the conclusion stating that of course true, changing jobs can be inconvenient, isn't it? Changing jobs from one company you are comfortable with the atmosphere, comfortable with the job,
then suddenly because of certain changes in technology you have to switch on to some other company. You are well accustomed with the area, well accustomed with the company, you are well accustomed with your colleagues, then suddenly changing to a new company, new employees, new friends, new employer, new employment, the atmosphere, work atmosphere, it all brings inconvenience and unpleasantness. But still, it is better to change jobs now. It is better to change the jobs now and then than to be stuck in the same job for life. Instead of sticking into the same job, it is better to change. That is why business should be necessarily hire employees for their whole life. That is why business should be necessarily hire employees for their whole life. So, 1 minute. That is why business should not necessarily hire employees for their whole life. So whenever the recruitment goes on, there is their mindset in the recruiter that this employee is not going to stick on to his lifetime, but for certain period, as long as the capabilities to adapt to the technology is good, he can be here. As the company changes, if he is good and fit, changes technological ability, then he can stick on to the same job, or he has to move on to some other company. That's what the mentality of the recruiter or the employer should be there. Hope you are able to understand. See how neatly it is given introduction, and he is saying 2 reasons, and 1 reason is using 1 paragraph with the example, and 2nd paragraph is using the causes which makes the changes of people changing from one company to the other company, and coming here finally he has come to the conclusion, right sir? I request gentlemen, why don't you come forward? Yes sir. So you being a software engineer, you're going abroad for your further job. So why don't you? What do you understand by this topic? And if you get a topic like this in an essay, what would you say? What would you say? Hi, good morning to all. First thing, to switch out for staying in the same company, company should provide best growth as per the employees' performance and their knowledge. Company should not put any bonds for the on employees' work. If they put such kind of things, the people's state of mind, they need to switch over from this company, because if people applying for bond means company put so many pressures over them, because they will give more work towards their work-life balance. They cannot support their work-life balance. They cannot look into their families and other aspects in their life. So people, because as per my knowledge, I have been switched over companies in 5 years. I switched around 5 companies, and this is my 5th company. I was working in HCL. My company, the first concept is employee first and customer second. They give good kind of relationship between the employees and customers. They provide good source of work culture, and if any issues arises to the employee, they can come and directly speak with the HR, and they provide some solutions over there. I have been in HCL around 3 years, and the thing is, I have switched my 5th company, and I had got some good opportunities in HCL. After 2.5 years, I got an on-site opportunity and traveled to Belgium, and I have worked around for 1 month for a short-term visit, and I have done some of my ideas have been implemented over the company, and they didn't give any bond kind of things, and new kind of technologies also I'm able to learn, and I'm able to adapt with this current company's organization. Right now, I'm plan to switch over to some other company, but as per my friends' advice, they told that no need to switch out from HCL, because they are good in they are one of the fastest growing company in India. Also, they provide some good things to the employees, and I was very happy to work in this organization. Thank you.
Next, I request you gentlemen to come forward. Sticking to the same company is good or changing the company is good, right? This is the topic. So, which country are you planning to go? I'm planning to go Australia. You're planning to go to? Australia. Australia. What's your name? My name is Arvind. Okay. Once again, what's your name? Aravindan, sir. Which country are you planning to go? I'm going to plan Australia. Okay. What do you think about this topic and what do you want to suggest? I have agreed to change the company because now, as of now, I'm working in I.E.L.T.S office. There also most of the technology is there. In out of country, in same work, give the more money from same routine work. So I have to search outside jobs. What is my suggestion? Because now, as of now, I'm working in telecom industry. Telecom means I have to give more idea to my company, but my company was not suggested my ideas and my suggestion all not take care. Though that's why I'm searching for outside jobs in foreign countries and all. Is observing new technology, new ideas, and all are welcome to that new ideas and all. So that's why I am searching for new job. If you go to another job also, I have improved my knowledge also, and also so most of the employee encouraged my ideas in other company, and also depends upon the salary. Thank you, sir. Good. Yes, what's your name? Darshana. What's your qualification? I'm PG. Okay, which country you planning to go? I'm planning to go to Australia. When are you planning to write your IELTS? Coming November. Okay, very good. What do you think about this topic? Could you tell about that if you get in a writing or speaking task? Hello friends, good morning. In my opinion, changing jobs is more is good rather than stuck to one company or one job for a lifetime, because good morning friends. In my opinion, changing jobs is good rather than stuck to one job for a lifetime, because if you stuck for a job in lifetime, it will not give any experience or learning new things. If you move on changing or change the job in our life, it will give more experience, and also we can learn more things, more technology, more advanced things from any other firms. And also it will, if we stuck on one job, it will be get bored for a long time, say doing the same job. It will never improve our knowledge or anything. If you have talent in any other area, we can develop it and also changing jobs is more, we can acquire more knowledge and also work with the new people and learn new things, new technologies, everything. And technology is changing nowadays, we know that. And in computer field itself, basic is the first language, but now we have to learn C, C++, and many other languages. That's why we can improve in our life standard also. In our society, we can acquire more things. That's all. Thank you, sir. நண்பர்களே, இப்பொழுது IELTS and TOEFL இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலம், சர்வதேச அளவிலே உன்னுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்து அவர்கள் உனக்கு ஒரு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். அதை போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், ரைட்டிங் எழுதும் திறன் பயிற்சி சோதனையும், ஸ்பீக்கிங் பேச்சு சோதனையும், இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது. வீடியோ நம்பர் 11க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி என்றால் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி என்றால் என்ன ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இந்த கேள்வியை அப்போ ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, ஏற்றுக்கொள்வாய் என்றால் அறிமுக உரையிலே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்ற காரணகர்த்தாவை ரீசன்ஸை உதாரணத்துடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு எம்ப்ளாயீஸ் என்றால் என்ன, ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்கள் ஆஃப் பிஸ்னஸ், ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலைக்காரர்கள் should be hired
வேலைக்கு நியமிக்கப்பட வேண்டும். ஹையர் என்றால் என்ன? வேலைக்கு நியமிக்கப்பட வேண்டும். for their whole lives, அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும். ஒரு நேர்முக தேர்வில் நடைபெறும் பொழுதே அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய அந்த வேலைக்காரர்கள், ஊழியர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே நிறுவனத்திலே தான் வேலை செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான ஒப்பந்தம் போடப்பட வேண்டும். வேறு எந்த நிறுவனத்திலும் அவர்கள் சேரக்கூடாது சட்ட ரீதியாக. இப்படியாக இருக்க வேண்டும். டு யூ அக்ரி? நீ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா வித் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்? இந்த ஒரு வாக்கியம். யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும் டு சப்போர்ட் யுவர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய எண்ணத்தை விளக்குவதற்காக உதாரணத்துடன் காரண காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். அதாவது ஒருத்தன் வேலைக்கு சேருகிறார், ஒரு நிறுவனர், அது தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே நிறுவனத்தில் தான் வேலை செய்ய வேண்டும். வேறு எந்த நிறுவனமும் அவர்களை வேலைக்கு வைக்கக்கூடாது. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? அப்போ இங்கே ஒரு சாம்பிள் மாதிரி இந்த கட்டுரையை பார்க்கிறீர்கள். மோஸ்ட் பீப்புள், அநேக மக்கள் would say that it would be nice to have a job guaranteed for life. Job guaranteed for life. அனைவரும், நீயாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும், நமக்கு என்ன வேண்டும்? சாகும் வரை ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வேலை, அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லவா? நிரந்தர வேலை, பாதுகாப்பான வேலை. அதற்காகத்தான் அரசாங்க வேலைகளுக்கே அது ஒரு மிகப்பெரிய கிராக்கி இருக்கிறதே. பாதுகாப்பான வேலை. ஒரு போஸ்டல் ஆஃபீஸில் சேர்ந்துட்டா இறுதி வரை போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்து விட்டால் போலீஸ் வேலை, சாகும் வரைக்கும் அவர் போலீஸ்காரர். அதே போன்று பதிவு பத்திர துறையிலே சேர்ந்து விட்டால் சாகும் வரைக்கும் அதே பதிவு பத்திர துறையிலே வேலை செய்கிறார்கள். அது ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுக்கிறது. அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். such a job would be secure. அது பாதுகாப்பாக இருக்கும். the question is, கேள்வி என்னவென்றால், would one really want lifetime employment at a single job? ஒருவன் ஒரே வேலையிலே சாகும் வரைக்கும் இருக்க வேண்டுமா என்று எதிர்பார்க்கிறானா? இல்லை, வேலை பாதுகாப்பு முக்கியமா? வேலை பாதுகாப்பு ஒன்று, இரண்டாவது ஒரே வேலையில் இறுதி வரை இருக்க வேண்டுமா? இது ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இதில் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். ஆனால் ஒரே வேளையிலே இறுதி வரை இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களா? அதுதான் கேள்வி. மை ஆன்சர் would be no. என்னுடைய பதில் இல்லை. எந்த ஒரு மனிதனும் ஒரே வேளையில் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் செலவழிக்க தயாராக இருக்க மாட்டான். அதுதான் என்னுடைய பதில். ஃபார் 2 reasons, 2 காரணங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே முதல் பேராகிராஃபை முடித்துக் கொள்கிறார். இரண்டாவது பேராகிராஃப் அந்த முதல் காரணத்துடன் ஆரம்பித்து உதாரணத்துடன் சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த பேராகிராஃப் போய் முடிவுரைக்கு வருகிறார். இரண்டாவது பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக பீப்புள் சேஞ்ச், மக்கள் மாறுகிறார்கள். ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு ஒரு வாக்கியமாகவே முடித்து விட்டார். அந்த 3 வார்த்தையிலே ஒரு கமா, ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வருகிறதே. ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் சேஞ்ச், முதலாவதாக மக்கள் மாறுகிறார்கள். தலைப்பு, மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், மாறுவார்கள், மாறினார்கள், மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், மாறுவார்கள். இந்த 3 வார்த்தைகளையும் ஒரே வாக்கியத்திலே அடைத்து விடுகிறார்கள். திஸ் மீன்ஸ், இது என்னவென்றால், the job you enjoy at the age of 20, 20 வயதிலே நீ செய்த வேலை, உனக்கு பிடித்த வேலை, அது may not seem good at the age of 30, 30 வயதிலே பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது. 20 வயதிலே செய்த வேலை 30 பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது. 20 வயதிலே கிரிக்கெட் ஆடினவர்கள் 30 வயதிலே ரிட்டையர்மெண்ட் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். 20 வயதிலே சாகசமாக நிகழ்ந்த சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங், ஊராக, வீடு வீடாக, தெரு தெருவாக, நாடு நாடாக சுற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடியவருக்கு 30 வயதிலே அது கடினமான வேலையாக தோன்றுகிறது. ஒரு போர் வீரன் 20 வயதிலே எல்லையிலே பாதுகாப்புக்கு இருக்கிறான். காஷ்மீரிலே தன்னுடைய 30வது வயதிலே அழுத்து விடுகிறது. ஸோ 20 வயதிலே என்ன நன்றாக இருந்ததோ 30 வயதிலே அது நன்றாக இல்லை. வாட் இஃப் யூ ஃபவுண்ட் யோர் செல்ஃப் இன் எ ஜாப் தட் பிகேம் டேஞ்சரஸ்? 20 வயதிலே செய்த வேலை 30 வயதிலே அது ஆபத்தான வேலையாக மாறிவிடுகிற பொழுது நீ என்ன செய்வாய்? டிஃபிகல்ட்டா, சிம்பிளி போரிங். 20 வயதிலே செய்து கொண்டிருந்த வேலை 30 வயதிலையும் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது போர் ஆகி விடுகிறது. ஸோ யூ தென் வுட் விஷ் டு ஃபைண்ட் அதர் ஒர்க். அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாய்? போர் அடித்து விட்டதே, ஆபத்தாக இருக்கிறதே, பிடிக்காமல் ஆகிவிட்டதே. அப்ப என்ன பண்ணுவாய்? வேறு வேலையை தேடுவாய். இஃப் யூ குட், இன் தட் கேஸ் லைஃப் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் ஏ சிங்கிள் ஜாப் மைட் பி ஹைலி அன்டிசரபிள். அப்ப வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே வேலையிலே இருப்பதே அன்டிசைரபிள் என்றால் என்ன?
பிடிக்காதது போன்று ஆகிவிடுகிறது, பிடிக்காதது போன்று ஆகிவிடுகிறது. ஸோ 2வது பேராகிராஃபில் 20 வயதிலே செய்தது 30 வயதிலே பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது. 20 வயதிலே இருந்தது சாகச வேலை, அது 30 வயதிலே ஆபத்தான வேலையாக தோன்றுகிறது. ஆகையால் ஒருவன் வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே வேலையில் இருக்க விரும்ப மாட்டான். அடுத்ததாக 2வது ஜாப்ஸ் சேஞ்ச். இங்கே ஃபஸ்ட்டும் போட்டு பீப்புள் சேஞ்ச் என்று போடுகிறான், மக்கள் மாறுகிறான் என்று போடுகிறார். 2nd பேராகிராஃபில் 2வது சென்ட்லி ஜாப் சேஞ்ச், காரணகர்த்தாக்கள், மக்கள் ஏன் மாறுகிறார்கள் என்ற காரணகர்த்தாவை கூறுகிறார். we live in an ever changing society. நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். where jobs changes constantly to meet its needs. நாம் என்ன மாதிரி ஒரு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், சதா சர்வமும் வேலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், வேலைகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அதற்கு தேவையான ஆட்களின் தேவையும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. often changes in technology. தொழில்நுட்பம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. முதல்ல என்ன ரயில்னு சொல்லுவோம், மீட்டர் பிராட் கேஜ், மீட்டர் கேஜ், பிராட் கேஜ், இன்னைக்கு புல்லட் ட்ரெயின் என்று வந்து விட்டது. ஒவ்வொன்றும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அப்போ பிராட் கேஜ் அந்த ரோடு பண்ணவன் இதை மாற்ற முடியாது. அதே போன்று புல்லட் ட்ரெயினுக்கு வெளிநாட்டு ஜப்பான்காரனும் சைனாக்காரனும் வர வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ மக்கள் வேலையிலே மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆஸ் நியூ மெஷின்ஸ், புதிய மெஷின்கள் வருகிறது, ஆர் இன்வென்டட், புதிய மெஷின்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிற பொழுது நியூ ஜாப்ஸ் எமர்ஜ், புதிய வேலைகள் உருவாக்கப்படுகிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மெஷின்கள் அறிமுகமாகும் பொழுது புதிய வேலைகள் வருகிறது. எதற்காக? டு பில்ட் த மிஷின்ஸ், அந்த இயந்திரங்களை கட்டுவதற்கும் அண்ட் கீப் தம் ரன்னிங், அவைகளை செயல்படுத்துவதற்கும் புதிய ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். ஹவு குட் திஸ் ஹேப்பன் இஃப் பிஸ்னஸ் ஹையர்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார் தேர் ஹோல் லைஃப்ஸ்? இது எப்படி சாத்தியமாகும்? வேலைக்கு ஆட்களை வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை வாழ்க்கை முழுதும் வேலையிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி இது சாத்தியமடையும்? புதிய மிஷின்கள் அறிமுகமாகுதல், புதிய மிஷின்களை பராமரிப்பது. then the workforce would have no flexibility. flexibility என்றால் என்ன? அதே மாற்றக்கூடிய தன்மை. and would have trouble coping with change. அப்போ தொழில்நுட்பம் மாறாது, கம்பெனிகள் மாறாது, நிறுவனங்கள் மாற முடியாது, ஒரே பொருட்களை தான் தயாரிக்க வேண்டும். மக்கள் ஒரே பொருட்களை விரும்புவதில்லை. டெலிவிஷன், அந்த டெலிவிஷன் வேற, இப்பொழுது டெலிவிஷன் வந்து விட்டது புதிய அன்றைய செல்போன் வேற, இப்பொழுது செல்போன் வேற. புதிய தொழில்நுட்பம், புதிய மிஷின்கள், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் 2nd பேராகிராஃபில் பொண்ணுகிறார். 3வது பேராகிராஃபில் பத்தியிலே அஃப்கோர்ஸ் உறுதியாக சேஞ்சிங் ஜாப்ஸ் கேன் பி இன்கன்வீனியன்ட். ஒரு வேலையிலிருந்து இன்னொரு வேலைக்கு போவது என்பது அசௌகரியமாக இருக்கு. ஸ்டில் இட் இஸ் பெட்டர் டு சேஞ்ச் ஜாப்ஸ் நவ் அண்ட் தென் டு பி ஸ்டக் இன் த சேம் ஜாப் ஃபார் லைஃப். புதிய வேலைக்கு, புதிய இட சூழ்நிலைக்கு, புதிய வேலை சூழ்நிலைக்கு மாறுவதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் அது பரவாயில்லை. தட் இஸ் வை பிஸ்னஸ் ஷுடன்ட் நெசசரிலி ஹையர் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார் த ஹோல் லைஃப். ஆகையால் தான் வேலைக்கு நியமிக்கப்படக்கூடிய அந்த நிறுவனங்கள் வேலையாட்களை தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒரே நிறுவனத்திலே வேலையில் அமர்த்தக்கூடாது, அவர்களை மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான கட்டுரையை பாருங்கள், எப்படி அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சிறு கட்டுரை. இதை போன்று ஒரு பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டால், எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டால் அழகாக எப்படி அதை வாக்கியமாக, அதை கட்டுரையாக அமைத்து எழுதவும் உங்களால் முடிய வேண்டும், பேசவும் உங்களால் முடிய வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி